Evet. Sonra ben onun son kısmını atarım. Alright. So welcome back. We were discussing the proportional derivative controller. So let's try to wrap that up, and then we can have our small exercise. But we will continue with... Ne oldu arkadaşlar? Herkes iyi mi? Bir yankı oldu hocam sanki. Evet, sanki bir şey oldu değil mi? Okay, so let's kind of wrap up what has just happened. So we have notes. So number of asymptotes reduced by 1. Okay. Also, in a sense, root locus was kind of bent towards the zero, right? The reason for that is that because branches have to end up at the zeros or the asymptotes. When the number of asymptotes are reduced and you have a zero introduced, that zero actually pulls one of the branches towards it. And in fact, both of the branches right now actually went towards the zero. In a sense, it was bent towards the zero. A combined effect of reduced asymptote number as well as the presence of the zero. Okay. Remember what's happening. If you have number of asymptotes increasing, often the result is not very good because larger number of asymptotes means some of the asymptotes necessarily have to protrude into the unstable region. Okay. Essentially 3 asymptotes actually is the largest that you can have a stable region in a sense. If you further increase the number of asymptotes, basically you will have very small or non-existent stable region, and some of the poles will necessarily go towards unstable asymptotes. Okay. Also, let's see. This is one of the notes. Another note. System has become, in a sense, more stable. Okay. Going farther away from the j omega axis. TS minimum occurred at 3 over beta. Okay, for essentially for beta larger than 2, we have TS smaller than 1.5. So we have better settling time than P controller. Remember, we were stuck at TS equals to 2 seconds for the P controller. So smaller settling time means it takes less time to settle at the desired value. So in a sense, it's a faster controller as well. Okay. ESS is still 1 over 1 plus KD over 2. ESS can still be reduced with increasing KD, which in this case is more feasible. Remember, in the case of the proportional controller, yes,
ESS was reduced with increasing gain, but we couldn't increase the gain because it was making oscillations worse and worse. But in this case, we can actually increase KD much further because we have a bound on how much oscillation the system will have. Okay? Yes, we are limited by this beta value, from which point settling time will become worse. But still, in terms of oscillation magnitude, the overshoot, the system is still better off. Okay. Now, let me, before moving on to our exercise, let me also make a small note here. Okay. Now, think about our system here. Okay. These are our open loop poles at -1 and -2. Now, we placed our only zero at the left of both of the poles. Okay. Obviously, you can choose alpha to be anything. Okay, positive or negative. For example, what happens if I put the alpha here? Let's say other possibilities with alpha. Now, same thing happens. The number of asymptotes do not change. Okay, but see what's happening with the other aspects of the root locus, right? The real axis part of the root locus now is this region and this region. So therefore, root locus starts at the open loop poles. So this root locus will, this branch will go to the zero. The other branch will go to the asymptotes. So this will basically limit our stable range over here. Stable range. Or we can say small stable range. Much worse TS. Why? Because the dominant pole is very near the j omega axis, so you will have a very slow exponential function. Okay, so it doesn't really make too much sense to have a positive alpha. Okay. And in fact, if you consider that alpha to be 1 over tau d, this is noted as a time constant. So it's, this is, by the way, alpha is equal to 1 over tau d. So yes, so S, the 0 is basically at -1 over tau d, right? So, so this is minus alpha. Our pole is on the right hand side, right? Let me correct. Yes, this is minus alpha over here as well. Okay. What about, so this is not a very, not a very wise choice. Okay. Other possibilities exist with different types of performance consequences. For example, if you have -1 over here and -2 over here, let me make it a bit larger. Let's say -2 over here, and let's say minus alpha is over here. Okay, so what's happening is that in a similar way, this region is part of the root locus, and this region is part of the root locus. So you will have this kind of a this kind of a root locus, right? So so all we are squeezed here in this range. That means not the best option, because your settling time will be basically limited between 3 over 1, which is 3 seconds, and 3 over 2, which is 1.5 seconds, and will be much worse because alpha will be in between. Okay, I mean, same goes with the final option, which is kind of, you can put it here. Okay, so over here -1, over here -2, and you can put the 0
here, which doesn't again make any sense because, again, you are squeezed in a very narrow region, and furthermore, it's even more closer to the j omega axis than all the previous options. Any questions so far? So looks like the best option for alpha is to be on the left of both stable poles, right? There was a question. Hocam tam olarak polun üzerinde olduğunda hani bir tane polu yok edecek şekilde. Şimdi bir polun üzerinde olma durumu matematiksel olarak çok cazip olmakla birlikte gerçekte hiçbir zaman gerçekleştirilemeyen bir durumdur. Çünkü hiçbir zaman için ne polun kendisi ne de yerleştirdiğiniz zero tıpatıp matematiksel olarak seçtiğiniz yerde olmayacağı için pole zero cancellation çabası genelde root locus'u belli bir çok narrow bir bölgeye sıkıştırmak anlamına gelir. Yani şöyle bir şeyden bahsetmiş oluyoruz. Pratikte mesela -1, -2 diyelim ki -1'i yok etmek istedik. Ama tam yok edemedik. O zaman ne olacak? Şöyle bir şey olacak. Yani şu bölgeye sıkışmış olacaksınız. Right? We can call this attempted pole zero cancellation. Eğer şeyse bu sıkıştığınız bölge kabul ise mesele yok. Ama bizim consider ettiğimiz durumlar içerisinde bu çok da avantajlı bir durum değil. Çünkü bu bölgeye sıkışmak bize ne çok iyi bir settling time veriyor ne de çok gain açısından istediğimizi yapabiliyoruz. Ama settling time'ı iyileştiremiyoruz. Gain'i istediğimiz kadar arttırabiliriz. Anladım hocam, teşekkür ederim. Başka soru var mı? Tabii ki. Bu şimdi pole cancellation şey var ya, şu an çizdiğim. Bu sağda olsaydı yine sistem stabil olmayacak mıydı pratikte de çok? Zaten aynen öyle. Yani bu da şunu gösteriyor. Hani diyelim ki burada bir unstable pole var. Siz bunu cancel etmeye çalıştınız ama gerçekte yapamadınız. Ne oldu? Ayvayı yemiş oluyorsunuz. Çünkü bütün root locus buraya sıkışmış oluyor. Again, attempted pole zero cancellation, attempted with unstable pole. Yani unstable bir pole'u unstable bir zero ile cancel etmeye çalışmak root locus açısından baktığımızda böyle faydasız bir şey. Çünkü en ufak bir matematiksel sapma ikisinden birinde bütün root locus'u unstable bölgeye sıkıştırmış oluyor. Yani hiçbir gain ile stable yapamıyorsunuz artık sistemi. Anladım hocam. Yani yarardan çok zararı var gibi bir şey oluyor yani. Evet, ilginç değil mi? Yani matematiksel olarak mükemmel bir biçimde üstüne denk getirebilseydiniz eğer hakikaten bir matematiksel cancellation olacaktı. Ama pratikte her zaman bunların yeri de belli bir uncertainty olduğu zaman için pratikte hiçbir zaman gerçekleştirilemeyen bir şey bu. Ancak stable bölgede bunu yapabilirsiniz. Çünkü o zaman o araya sıkışmak sizin açınızdan stabilite problemi yaratmıyor. Sadece o bölgede bir yani closed loop pole'lar o aralığa sıkışmış oluyor. Eğer yani bu desirable bir durumsa yapılabilir. Ama unstable pole'u bu şekilde cancel etmeye çalışmak ne yazık ki hiç faydalı bir şey getirmiyor bize. Başka soru var mı? Okey. O zaman şeyi açalım arkadaşlar. Kaydımızı donduralım.